Oi amiga, oi amigo, tudo bem com você? Espero que sim, comigo tá tudo bem. Hoje eu vou te ensinar a fazer trança na no formato da planta. Lembrando que no meu curso de trança eu não fiz esse tipo de penteado, tá? Eu não treinei. Eu simplesmente peguei os cursos, os vídeos da gringa e tô treinando por mim mesma aqui em casa. No decorrer do vídeo eu não vou ficar explicando como se faz a repartição e a trança na go. Aqui no canal tem como se faz a trança na go e hoje eu só vou mostrar o meu treinamento nesse tipo de penteado. Eu não gostei do resultado, mas eu quero incentivar vocês que muitas das vezes desiste, não tem ânimo, então eu quero incentivar vocês, mostrar que não é porque eu sou professora que eu não tenho as minhas dificuldades, tá bom? E é isso aí, fazer esse tipo de vídeo dá um pouco de trabalho, então compartilhe esse vídeo com quem tá iniciando nesse mundo, deixa um comentário aqui, uma sugestão para novos vídeos, se inscreva, ative as notificações para receber novos vídeos, pega todos os seus materiais e vamos para o vídeo de hoje, para o tutorial de hoje. You wanna go, I can take you there.
E o resultado da trança é esse. Se você tentar aí na sua casa, manda lá no Instagram. Lembrando que eu não gostei muito do resultado porque eu tô treinando por mim mesma sozinha com os vídeos da gringa. Mas é isso aí, é pra incentivar você, tá bom? Nunca desista, gente, tem que estar treinando todos os dias. Qualquer dúvida, qualquer coisa que ficou assim em branco, vocês mandam aí nos comentários ou pode mandar lá no Instagram. Deixa aí sugestões de novos vídeos e a gente se vê até o próximo tutorial. Beijos e bye!